Hey guys, this is Satish. Welcome to my channel Techno Pro. So ఈ రోజు మనం iphone 5C స్క్రీన్ ఎలా రీప్లేస్ చేయాలో చూసుకుందాం. సో ముందుగా మనం స్విచ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి మన పాత iphone 5Cని. సో స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాత కింద 2 స్క్రూస్ అనేవి ఉంటాయి లైటింగ్ పోర్ట్ దగ్గర. సో ఆ 2 స్క్రూస్ మనం ఓపెన్ చేసుకుంటే స్క్రీన్ అనేది పుల్ చేయడానికి అవుతుంది. సో వన్స్ ఆ 2 స్క్రూస్ ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత అలాంటి బ్లేడ్ ఒకటి యూస్ చేసుకొని మీరు స్లోగా స్క్రీన్ అనేది పుల్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ మీకు బ్లేడ్ ద్వారా అవ్వకపోతే మీరు సక్షన్ కప్ అనేది యూస్ చేసుకొని స్క్రీన్ అనేది పుల్ చేసుకోవచ్చు. అయిన తర్వాత స్లోగా ఎడ్జెస్ నుంచి అలా స్లోగా మనం బ్లేడ్ యూస్ చేసుకొని స్లోగా ఓపెన్ చేసుకోవాలి. సో మన స్క్రీన్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత టాప్లో చూసుకుంటే ఒక ప్యానెల్ అనేది ఉంటుంది. సో ఆ ప్యానెల్కి 4 స్క్రూస్ ఉంటాయి. ఆ 4 స్క్రూస్ ఓపెన్ చేసుకుంటే మనకి 3 కనెక్షన్ క్లిప్స్ ఉంటాయి. కనెక్షన్ క్లిప్స్ ఉంటాయి. సో అదేంటంటే సిపి మదర్ బోర్డ్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. సో స్లోగా ఒకటి ఓపెన్ చేసుకోవాలి. సో యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఇంకొక క్లిప్ ఉంటుంది, అది బ్యాటరీ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది మదర్ బోర్డ్ టు బ్యాటరీ. సో అది ఓపెన్ చేయొద్దు. సో పైన ఇంకొక క్లిప్ ఉంటుంది, అది కూడా ఓపెన్ చేసుకుంటే. సో టోటల్గా ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే 3 క్లిప్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో 1, 2 and 3. సో ఈ క్లిప్స్ ఎలాగైతే ఓపెన్ చేస్తామో అలాగే మనం మళ్ళీ ఫిక్స్ చేసేసుకోవాలి. సో వన్స్ ఆ క్లిప్ అనేది జాయిన్ చేసుకున్న స్క్రీన్ అనేది క్లోజ్ చేసుకుందాం. సో మన స్క్రీన్స్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత సో బాటమ్ 2 స్క్రూస్ అనేది ఫిక్స్ చేసేసుకుందాం. సో వన్స్ ఫిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత స్విచ్ ఆన్ చేద్దాం. సో గైస్, మీకు ఇలాంటి మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన ఛానల్కి. కమెంట్ చేయండి ఎలాంటి వీడియోస్ మీకు కావాలో. సో స్విచ్ ఆన్ అయ్యింది. So thanks guys, thanks for watching.